Good morning, everyone. You are joining us at the Derana Education English Council Phase 3. We are talking about basic grammar rules because fluency is important. That's the first thing in a language. Fluency is how fluent you are, how expressive you are, how comfortable you are using the language when you are conversing or writing, or when you are using the sub-skills around language, which is reading and listening. But fluency is not important because when you reach a certain level, you will be worrying about the accuracy. Accuracy is how correct you are when you are using the sentence structures, the principles of the same. So yes, we are talking about accuracy during this phase, and I see a lot of engagement and a lot of interest in you as well. So you can watch our YouTube lessons if you miss any episodes on TV. You can watch it on YouTube. The YouTube channel is the Derana Education. Under the playlist, you have English Council. English Council Phase 3 is all about basic grammar rules. Basic කියන්නේ හරිම චූටි තැන ඉඳන් අපි පටන් ගත්තා, but මේ චූටි දේවල් වුණාට if we have certain mistakes coming up in our way, like let's say there are mistakes we make when we are talking, and on our way to building accuracy, we really need to worry about these little things as well, because sometimes we neglect or we don't really worry about the little things in English, but sometimes these little things will have a great impact on your learning journey. So learning the little things is important, and also knowing why you are doing this, why you are using this, when to use this is also equally important when learning these grammar rules, right? So we were talking about simple present tense. It was like few weeks ago. We were talking about simple present tense, which is I work, you work, they work, he works, she works, it works. And then we started talking about I am working, you are working, they are working, he is working, she is working, it is working, and even the negation and the interrogation as well, which is negative form and the question form of the same sentence. And now we are talking about the usage, and when we are discussing the usage, I'm actually trying to bring the essential differences that you need to know, and know why you use this tense, because this is something we missed when we were schooling. We didn't know why we used that tense. We just learnt it for the sake of learning it, and we learnt the structure. Now these days, I'm not quite sure whether it is new or not, but yeah, children understand these things better than us, I'd say. So know why we are using this tense, and Vartamana කාලේ වුණත්, even in the present tense, you have 4 tenses. Present tense එක ගත්තත්, you have simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. මේ හතරම present එකේ වුණාට වැඩ 4ක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. වැඩ 4ට වඩා තියෙනවා. simple present ගත්තම වැඩ 5ක් 6ක් සමහරවිට 10ක් විතර කරගන්න පුළුවන් present tense එකේ. present continuous ගත්තම වැඩ 4 5ක්ම කරගන්න පුළුවන් එකම tense එකෙන්. present perfect tense ගත්තම වැඩ 2 3ක් කරගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට තියෙනවා එක එක වැඩ. So present කිව්ව පළියට හැම tense එකම අපිට present tense එකට අරගෙන මේ මම දැන් කතා කරන්නේ මේ present එක ගැනනේ, මේ tense එක මම දානවා I work. එහෙම දාන්න බෑ. I work දාන තැනක් තියෙනවා, I am working දාන තැනක් තියෙනවා, I have worked දාන තැනක් තියෙනවා, I have been working දාන තැනක් තියෙනවා. So 4 tenses. ඉතින් මේක දැනගන්න ඕනේ. Tool එක කියන්නේ නම විතරක් tense එකේ දැනගෙන වැඩක් නැහැ. You need to know the tool name, which is a tense name. And you need to know what it does. මොකද මේ tool එකේ වෙනස? ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕනේ අඬුවෙනුත් මට ඕනනම් ඇනේ ගලවන්න පුළුවන්, ස්ක්‍රූප්පු නියනෙනුත් ඕනනම් මට ඇනේ ගලවන්න පුළුවන්. හැබැයි මං හරියටම මේ මොකද මල් ඇණයක් ගලවන්න මං අඬුව පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ, මං පාවිච්චි කරන්නේ මල් ස්ක්‍රූප්පු නියන. හැබැයි මට අඬුවෙන් ඕන ගහලා මිටියෙන් කඩලා මොනාරි කරලා ගලවලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නෙමෙයි.
හරියට මල්ලිස් කුරුප්පු නියනෙන් මල්ලනේ ගලවන්න ලස්සනට දැනගන්න එකට තමයි අපි කියන්නේ smoothly අපි වැඩේ කරනවායි කියලා. That is where you get like effective and you're like effectively doing it. So we are talking about that. So from yesterday, not yesterday, day before, we were talking about don't shout, baby is sleeping now. And the baby sleeps 10 hours every night. හැමරෑම එයා පැය 10ක් නිදා ගන්නවා. මෙන්න මේ වෙනස්කම් දෙක ගැන අපි කතා කරා. Right? Okay. So this is where we stopped and let's move on and I have another example. Look at the screen. Right now ඔන්න මේ time words වලට ඔළුව දාන්න කියලා මම හැමතිස්සෙම කිව්වා. Time words තමයි අපිට සමහර වෙලාවට දේවල් හරි ලේසි time words එක යනකොට. Right now. I'm in class. Right now I'm in class. මම මේ වෙලාවේ class එකක ඉන්නේ. Right now I'm in class. I ඔන්න sit කියන verb එක දාන්න ඕනේ at my desk. Right now. So right now මම class එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් මේ වෙලාවේ මම මේසේ වාඩි වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? Right now කියලා කියනවා නම් මම කියන්න ඕනේ I sit කියලාද? I am sitting කියලාද? Which one? Right now. Which one? Yes, very good. I can hear your answers. Yes, you need to say I'm sitting because I'm talking about what is happening now, right now. I'm sitting at my desk. And then next one. I usually at the same desk in class every day. I usually සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම මම වාඩි වෙන්නේ එකම බේසේ තමයි. ක්ලාස් එකේ එහෙම තියෙනවනේ සමහර වෙලාවට මේසේ අල්ලගෙන ඒකෙම තමයි වාඩි වෙන්නේ. So usually every day දෙකක්ම තියෙනවා ඕන හැමදාම සාමාන්‍යයෙන් මම වාඩි වෙන්නේ. Right? සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම මම වාඩි වෙන්නේ. Then what? Look at the screen. I am sitting there. I sit there. Now what? Am sitting or sit? This is what you need to know. So usually I sit or I'm sitting. Very good. Usually I sit because it is simple present tense. Simple present tense, I work, you work. Model එක මොකද? Usually every day you have the frequency adverbs of සාමාන්‍යයෙන් happen, like it's happening. It's a repeated action. So you use sit. Right, okay. Next one. Look at the screen. Shashi, Tamil. Tamil is his native language, right? Shashi, සාමාන්‍යයෙන් උගලට දැන් මෙතනට ඕනනම් is speaking දාන්නත් පුළුවන්, speaks දාන්නත් පුළුවන්. but ඊට පස්සේ තියෙන වාක්‍යය බලන්න. Tamil is his native language. එයාගේ native language එක නම් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ශෂි කතා කරන්නේ එයාගේ මව් භාෂාවනේ නේද? So Shashi speaks Tamil. Shashi speaks Tamil because Tamil is his native language. That is his mother tongue. නැත්තම් වෙන විදියකින් native language කියන්නේ mother tongue. But right now හැබැයි මේ වෙලාවේ ඔන්න you have a triggering word. But right now he speaks or he is speaking. Right now නේ එහෙනම් මොකද්ද? He is speaking. But right now he is speaking English. But he speaks Tamil because his native language is Tamil. Right, let's move on. Here's another example. Now you have a very small conversation. It rained a lot in Colombo? මෙන්න දැන් question එකක් වෙන අපිට ගොඩක් වෙලාවකින් question එකක් practice කරන්න බැරි වුණා නේද? So can you remember the question form of present continuous tense? So let's say you say it is raining. How do you form the question? How do you form the question? You take is to the beginning and you say, is it raining? මතකයි නේද? අපි helping verb එක ඉස්සරහට ගත්තා. Is it raining? Is it raining? හරි.
Is it raining? දැන් අපේ තරඟේ තියෙන්නේ is it raining or does it rain අතරනේ. Right? Look at the first sentence. A lot in Colombo. Look at the second sentence. No, the weather usually warm and sunny. Okay, now rain, rain, හැම එකෙම තියෙනවා rain, 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 go away. First one. It rain a lot in Colombo. එකට දෙවනිය උත්තර දෙනවා time word එකක් දාලා. නෑ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් කොළඹ weather එක හරිම මේ ඉර පායනම හැමතිස්සෙම හරි අවුවයි තමයි. Usually කියලා උත්තර දෙනවා. එහෙනම් අහන කෙනා අහන වැත්තේ මේ සාමාන්‍යයෙන් කොළඹට නිතරම වහිනවද? සාමාන්‍යයෙන් නම් ඉතින් කොළඹ අවුවයි. සාමාන්‍යයෙන් අවුව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුව තියෙනවා. මේ අහන්නේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ගැන. So which is an action happening repeatedly. So what do you say? Is it raining in Colombo or does it rain a lot in Colombo? මොකද්ද? මේ දැන් වහිනවද කොළඹද? සාමාන්‍යයෙන් කොළඹට ගොඩක් වහිනවද? සාමාන්‍යයෙන් උත්තර දෙන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් කියලානේ අහන්න ඕනේ නේද? Does it rain a lot in Colombo? No, the weather usually warm and sunny. අපි be verb එකක් දානවයි කියලා කියන්නේ be verb ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොනවාද කියලා? am, is, are. මොකක් හරි තත්ත්වයක්. Can you remember we were talking about a quality of something when we were talking about the be verbs? Yes, remember? අපි මේ දේවල් කතා කරා කලින්. The weather is quality එකක් නම් යම් දෙක quality එකක් යමක තත්ත්වයක්. The weather is usually is කියලා දාන්නේ. is කියලා දාන එක සාමාන්‍යයෙන් weather එක. present එකේමයි අපි be verb එක දානවා සාමාන්‍යයෙන් weather එක sunny. The weather is usually sunny. is දාන්නේ ඒකයි. I'll see you after the break. Welcome after the break, and you are joining other Derana Education, the English Council, and you are with Phase 3. We are talking about basic grammar rules of English, and these days we are talking about present progressive, present continuous tense. These days, triggering word, these days, are we like repeatedly doing it, or do we like do it every day? No, these days we are talking about present continuous tense, right? So before the break, we had this. Does it rain a lot in Colombo? සාමාන්‍යයෙන් කොළඹට වහිනවද ගොඩක්? Does it usually rain a lot in Colombo? No, it is usually warm and sunny in Colombo. Usually, right? Okay. So look at the second example, second line. There's the second sentence. Look out the window. Look out the window. බලන්න ජනේලෙන්. දැන් කාට හරි කියනවා look out the window. අර මේ ජනේලෙන් එළිය බලන්න. දැන් මේ වෙලාවේ එළිය බලලා එහෙනම් මොකක්ද කියන්නේ? It rains, take your umbrella කියලාද කියන්නේ? It is raining, take your umbrella කියලාද කියන්නේ? මොකක්ද කියන්නේ? It rains, take your umbrella කියලාද කියන්නේ? It is raining කියලාද කියන්නේ? ඔගලන්ට තේරෙනවනේ මේ ජනේලෙන් බලන්න එළිය කුඩේ ගෙනියන්න. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ජනේලෙන් බැලුවම වැස්සක් වහින ගමන් තියෙන්නේ. ඒක වට පේනවනේ නේ? ඒ හින්දානේ වා කුඩේ ගෙනියන්නේ කියන්නේ. It rains. සාමාන්‍යයෙන් it rains a lot in Colombo. සාමාන්‍යයෙන් වහිනවා ගොඩක්. It is raining. Now that's why you're asking your friend to take an umbrella. It is raining. It is raining. Look at the screen. It is raining. So take an umbrella with you. It is raining. It is raining. මේ වහිනවා කුඩේ ගෙනියන්න. It is raining. කුඩේ ගෙනියන්න. It is raining. වහිනවා. Right. Look at the screen. Now here's another example. Look, that is Edward. He runs or is running on the road. Look, බලන්න මෙන්න triggering word එක. Look, මේ අර බලන්න. He runs කියලාද කියන්නේ Edward runs. The Edward is running on the road. Look,
මේ වෙලාවේ පේනවා look. He is running. He is running. He is running on the road. He is running on the road. He is running. මේ වෙලාවේ. And B මොකද කියන්නේ? Like this every day? මේ එයා හැමදාම එහෙමද? මෙන්න question එක. Yes? Does he run කියලාද කියන්නේ? Does he does he run or is he running? මේ දෙකනේ. දෙක. Is he running or does he run? මේ දෙකෙන් මොකක්ද කියන්නේ? Does he run කියලාද? Is he running කියලාද? Which one? Every day. හැම දවසෙම එහෙනම් මොන structure එකද යන්නේ? Very good. It should be simple present structure. So, does he run like this every day? හැමදාම එයා මෙහෙම දුවනවාද? Does he run like this every day? Right. Next one. The final example. Yes, look at the screen. Now you see a gentleman buying some flowers or a flower bouquet from a girl. It's their conversation. A. උන්න දැන් ගෑනු ළමයා ගන්න අපෙනුත් ගන්න මල් කියලා විකුණනවා වගේ එකක් තමයි යන්නේ, right? Flowers for sale. And then you have this gentleman coming there. Yes sir, can I help you? කියලා කවුද අහන්නේ? Girl අහනවනේ. And then the boy says, I'll take those yellow ones. Apparently it's not a yellow flower bouquet, but yeah, you could see some pink flowers. Hari, kamane manga ara yellow kahapata mal tika ganna. Here you are, mister. Are they for a special occasion? Are they for a special occasion? What මොන හරි special උත්සවයකටද මේවා ගන්නෙ? And then now let's see which verbs suit these blanks. I buy them for my wife. I buy her flowers on the first day of every month. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ I am buying සහ I buy කියන දෙක අතර දාන්න. So I them for my wife. Her flowers on the first day of every month. අපිට ලේසි every month තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේකට එන්නේ? every month තියෙනවා නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. every month වගේ එකක් ආවොත් what do you put? I am buying the, I buy the. Yes, I buy her flowers on the first day of every month. I buy her flowers on the first day of every month. Right? එතකොට මෙයා අහන උත්තරේට මොනවාද මෙයා දෙන්නේ? මම්මගේ wife ටයි මේ මල් ගන්නෙ. මේ වෙලාවේ you are buying. So I am buying them for my wife. මේ වෙලාවේ මම ගන්නෙ wifeට, but I buy flowers every month. Every month I buy flowers. But now I'm buying for my wife. මේ වෙලාවේ. Right? Okay. Right. Now, this is one of those points we covered during a previous lesson as well. Can you remember we had these non-action verbs? So, I was talking about some verbs or a set of verbs which are called state verbs or stative verbs or non-action verbs, non-progressive verbs, anything you can call it, non-action. Action එකක් වෙනව නෙමෙයි. නමුත් මේ verbs සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇවිල්ලා අර infinitive form එකේ කියන්නේ අපි කියමු example think ගත්තොත් thinking වලට යන්නේ නැහැ කියලා අපි කියනවායි කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. Right? But there are some special times you use it in the ing form. So we were talking about this. So I'm now revising and bringing few new points as well to this about state verbs. Look at the screen.
right? This is what we discussed, right, earlier as well. I think that grammar is easy. I think that grammar is easy. Look at D and E, the first two sentences. I think that grammar is easy. But if you say, I'm thinking about grammar right now, these are two different things, right? I'm revising the lesson and bringing few new points, but first I'm revising. So when you say, I think that grammar is easy, I think that grammar is easy, make it තේරුම ඇවිල්ලා you are giving your opinion. මේ ඔයාගේ අදහසක් තමයි මේ සඳහන් කරන්නේ. You are talking about your opinion or you are mentioning about your belief. මේ තමයි මම විශ්වාස කරන දේ. So I think that grammar is easy. I think that grammar is easy. මම හිතනවා, මම දකිනවා, මම විශ්වාස කරනවා grammar easy කියලා. So yes, I think that grammar is easy. Look at the screen. But when you say, I'm thinking about grammar right now, right? Now you have the present progressive tense. Can you see? Now you have the present progressive tense. මෙතන simple present, මෙතන present progressive tense. I'm thinking about grammar right now. මෙන්න මේ වෙලාවේ මම ඇත්තටම grammar ගැන හිතමින් ඉන්නේ. කවුරු හරි වාගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා, "Here Rukshi, why you look so worried? Why?" I'm thinking about grammar right now. Or you can say, I'm thinking about the exam. I'm thinking about the exam, which is me velave. So think can either be think or thinking. Think, simple present, I think. Present continuous, I'm thinking or I'm wondering. I'm wondering, same. Thinking වගේම තමයි. මේ දෙක වෙනස්. දෙකම හිතනවා නෙමෙයි. I think, opinion, විශ්වාස කරනවා. I'm thinking, මේ වෙලාවේ, මම ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මගේ thought process එක කරකෙන්නේ, මගේ ඔළුව එක කරකෙන්නේ මේ දේ අමාරුයි කියලා. So there is a difference. Then බලන්න simple present and present continuous වෙනස් වෙන තැන් දෙකක්. මේක තිබුණා ඉස්සෙල්ලත් අපි state verbs ගැන කතා කරා. If you can remember, I'll show you the state verbs before we end the lesson today. And මේ විදියට simple present වලටයි present continuous එකේ certain set of verbs which are the non-progressive or non-action verbs use කරද්දී තේරුම වෙනස් වෙනවා. ඒ verb එකේ කියන්නේ අර හිතනවා කියන එකම නෙමෙයි. එකක විශ්වාසය ගැන කියනවා think නම් එකක කතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ මම හිතමින් ඉන්නේ කියන එක ගැන. Right, okay. Look at the screen. Think and have is the verb. එකක have, right? Have or has. And the first two sentences were about think. So Tom has a car. Now you are talking about ownership. උන්න දැන් ඔයා කියනවා එයාට කාර් එකක් තියෙනවයි කියලා. Ownership. You are talking about ownership. But if you say I'm having a good time, you are talking about what? Now having. අර have කියන එකට අපි කියනනේ having වෙන්න බෑ. එහෙම නෙමෙයි. Have කියන එකට having වෙන්න පුළුවන්. But now you are talking about your present feeling. දැන් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් ඔයාට දැනෙනවා. I'm having a good time now. When you say I'm having, it shows that now. But remember, you won't say, right? Tom is having කියලා ඔයා කියන්නේ නැහැ. Tom is having a car කියලා කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ ownership එකක් නේ. Having කියලා එක දාන්නේ නෑ එතකොට මේක වැරදි. Right? මේක වැරදි. මේක එහෙම දාන්න එපා. When you want to use have to talk about ownership, it is always have or has for ownership. But if you want to say that you are experiencing something now, you are feeling something good or bad, then it is having. Having. Tom is having. They are having a good time. Or she is having a bad time. That is experiencing, meaning. But ownership has, have. මේක පටලව ගන්න එපා.
මේක ඉස්සෙල්ලත් මං කිව්වා මේක දැන් ආයි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නා රිවයිස් කරන්න අර කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් ආයි රිවයිස් කරන එක ගොඩක් වැදගත් නිසා grammar rules වලදී. So I'll see you tomorrow. Let's look at more examples and usages of present continuous tense. Have a good day.